Friends, welcome to my channel. I'm sitting at Nana Nani Park. It's a Sunday and it's around 5:30. So you can check me out. I'm just like this behenji today. I just had a head wash, so you can see my hair. It's absolutely cool. And I'll just take a walk. This lady shouting, and they just become very bitchy when they see. Can you see this? I hope and I hope that uh, that things really work out for me. Sunlight is coming on my face. So, yes, it's the star power. I don't know, I'm just not motivated to like actually hold a camera and say something. Either I'm literally exhausted emotionally and physically, and or maybe I'm just run out of words. It's not that I'm doing a lot of activities back to back or something. It's like these energy vampires trying to drain out your life force, something of that sort. And what has happened that one of my videos has become quite viral. Okay, if you can see me, isn't that cool? And I went to the Gurdwara today, and I knew these elderly Sardarjis used to come to the church compound. They used to come in the evenings and sit there for 15-20 minutes because they stay nearby only in Bhavani Nagar. तो आई गॉट टॉकिंग टू देम. देन आई टोल्ड देम कि मुझे भी मन करता है इस गुरुद्वारे में, मैंने कभी देखा नहीं है मरूल का. तो ही सिंह आप आइए ना संडे को, लंगर भी होता है. संडे टू संडे ही होता है बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल अप एंड डाउन है, मतलब है काफ़ी. आई वोंट से स्पेशियस, लेकिन G+1 है उनका. तो आई वेंट ओवर देयर इन द मॉर्निंग. आई वेंटेड अराउंड 10:45 बिकॉज तभी कुछ नहीं, कोई नहीं होता, खाली, मतलब सब चले जाते हैं. एंड वेरी फ्यू पीपल विल बी देयर, ओनली उनके जो है वो ही लोग होते हैं. सो आई वेंट ऑन द टॉप एंड माई दुपट्टा वॉज देयर इन माई बैग. बट आई हैव टू वेयर दैट हेड स्कार्फ जो उनके टब में रहते हैं, उनके टब में रहता है. बनती है ये. So what happens is that I put that headscarf and I went, and and I was just there for 2 minutes, and then I came down, and then they had that langar, and yeah, I had sabzi and bread, green peas, and they even had chai. तो मैंने बोला काश चाय मिल जाती. तो चाय was also there, but they don't make it too मीठा. But I was happy कि ये, and you have to put the head scarf all the time ना. तो मैंने अपना ही दुपट्टा, और मेरे बाल सब गीले गीले थे क्योंकि मैंने धोया हुआ था. तो लिटरली आई लुक लाइक वन मंकी आई गेस. देन आई रिमूव माई दिस, पुट दिस बकल, एंड देन उसके ऊपर मैंने अपना दुपट्टा डाला. आई एम फीलिंग मच बेटर बिकॉज वो क्या होता है ना, येस्टरडे आई वॉज फीलिंग मच बेटर बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन द दिस. तो आई टुक माई मैक्सिमम टाइम आउटसाइड इन द फ्रेश एयर. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इट इज़ आइडली बेटर टू बी इन द फ्रेश एयर. और मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, पेंटिंग कर रहे हैं. दे हैव टू पुट 3 coats टू द बिल्डिंग. सो एंड प्लस कंस्ट्रक्शन विच आई स्टॉप्ड. मैंने बोला आज मेरे पास ताकत नहीं है, to go through that construction. They will be breaking the windows, and 3 windows will be broken. तो वो construction debris वो अलग से मेरे सर के ऊपर रहेगा. Burgundy, you can see the hints of burgundy. So that's how. And yeah, overall there are these bitches who are like literally sucking out the life force out of you, जैसे बोलते हैं ना. देन आई स्पोक टू देम, एंड उनके जो ये है ना, जो गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट है, वो वेलफेयर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है.
So I asked them, can I come on another Sunday and just do some seva as in wash the vessels and all. They said yeah, it's okay. मैंने बोला दूसरा community आके कर सकता है क्या? They said it's okay. I said why not? महीने में एक बार एक संडे को थोड़ा डिशेस वॉश करने में कुछ नहीं जाता है ना. मैंने ये भी सोचा है कि मैं पॉन्ड पार्क में जाऊंगी मॉर्निंग में एंड एक 10 मिनट का जैसा जहाँ मैं खड़ी रहती हूँ ना वहाँ पे आई टेल देम मैं यहाँ पे आई वांट टू क्लीन द वो जो होते ना रेल्स होते ना रेलिंग्स दैट इज़ वेरी डर्टी दैट दे डोंट बॉदर अबाउट. देन आई मेट माई हमारे यहाँ पे वो फर्निशिंग शॉप है ना तो ही जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम विजयनगर. तो ही टोल्ड मी दैट he was talking about textile waste. He's saying it can be curbed. He said we are throwing away such good material sometimes क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती है, ओल्ड होता है तो हम लोग जस्ट हम बिना पैसे के दे सकते हैं. He's saying BMC charges us even to take our rubbish and eventually they will be charging us more and more. तो ऐसा है Yeah, because there's no manpower. There is no manpower. If you know how BMC works, it's frightening. उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास उतने ट्रक्स नहीं है टू हैंडल these big towers and all that. So they're going to do everything private. Waste management is going to be privatization. It's a fact. If you don't understand that these big towers are going to charge you so much on housing society fees is because of that. There's so much of cost involved in it, right? Na? Because they are called bulk waste generators. Looking cool. Today I met my sweetheart from my 5th floor. She was in the lift. Today only I was thinking about her and I met her. And that cat, I was feeling, that I could apply medicine to the injury. That was more important for me than anything else. And today also it was very cooperative. वो मेरे पास आ रहा था वो cat. And it was just like close to me. Like it didn't run here and there when I was applying because I bought medicine for it ना. तो उनको पता होता है कि I came with the medicine for them. So medicine लगाने के लिए वो आ गया मेरे पास. And all the vendors, street vendors are very good. They are taking very good care of the animal. क्यों उसको बेचारे को NGO में यहाँ वहाँ फॉस्टर के जब वहाँ पे उसको इतनी अच्छे खाना पीना they are taking care so much of love. Even उन लोग भी हल्दी लगा रहे थे. They could do whatever best they could do and they have done it. We are underestimating the power of small deeds. They are street vendors but they have such a big heart. And look at all these hi-fi people. They talk big things and post big things और उनके actions nil रहते हैं. The cat I was playing with, the little kitten I was playing, that cute kitten, it died in an accident. I think one person was parking the bike and it reversed and it got crushed. So bad. There was this beautiful white cat that also died in that essay. Parking mein it got crashed. It was an accident. It was a beautiful, gorgeous looking cat. और ये भी kitten कितनी beautiful थी. It was a male kitten. It was very beautiful. And my hair is looking really nice, right? I've lost a lot of hair, but it's really looking nice. And when I'm wearing those western clothes, I'm looking all the more like cool or something like that. This elderly Sardarji uncles told me, Chachaji told me, आपको हम चिमट पाटे के गुरुद्वारे में लेके जाएंगे क्योंकि दैट इज़ वेल डेकोरेटेड एंड इट इज़ अ ब्रांड न्यू गुरुद्वारा. मतलब वो बड़ा है उनका और बॉम्बे में इस बार उनका नया कंस्ट्रक्शन है. इसे हम आपको वहाँ पर भी लेके जाएंगे. मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं. इट इज़ चिमटपाड़ा इज़ जस्ट नियर मरोल नाका, क्रॉस द रोड एंड दैट इज़ चिमटपाड़ा. These Sardars are very generous. वो ये नहीं, दे आर नॉट लाइक टाइट फिस्टेड. जब तुम खाना खाते हो ना वो तुम्हें 3 बार आके 4 बार आके सर्व करेंगे कि खा लो भाई. सो ऐसा है. 9 o'clock I'll leave, 6 o'clock I'll leave and I'll come back again. I'll just attend the church and I'll come.
वैसे मैंने मॉर्निंग में, कल मैं पूरा दिन मैं अटेंड कर रही थी तो मैं वैसे थी. Nice it looks. They talk so much, these bitches. They are like barking like bitches. Can't, but can't say anything, it's a public space. Flowers? Have you seen my bangles? The bench, the park bench, the park bench. You know, when I got in touch with their founder, that was in 2019, and they were really doing like coming up. So I had that old email. I found his number. It was 2019 ka. I got in touch with him, and he's like, "Oh." I said, "Yeah, how will I have your personal number if I have not interacted with you?" Then I screenshot bheja. Dekho, this is the email which I exchanged, and this is the number which was given to me by you only. So that's how I got it. So people have faith when you produce an evidence or proof of communication. 7-Eleven ने क्या किया, वो बंदे ने पूरा मेल ही वो 7 days में डिसअपियर हो जाता है ना, सो दैट देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ हिम और आई गेटिंग इन टच विद हिम. वो कितना एड़ा आदमी है. He thinks that by he rubbing out the records it will be wiped out, and he's a middle management. How does it matter? It has gone to your CEO already. It has already gone to the highest management, so you don't, it doesn't make any sense. You will rub it out or whatever, it has gone to your higher management. You have to understand that once it has gone to your higher management, क्या कर सकते हो? Can you rub out the emails? Stupid. ये अपना जॉब बचाने के लिए क्या क्या करते हैं. या तो अपना जॉब बराबर से करो. तुम्हें पता है मारवाड़ी कंपनी है, कुछ होने वाला नहीं है. देन सो व्हाट्स द बिग डील? दिस लेडी इज़ वेरी वेरी नेगेटिव. ये ना ऐसे वो बोलते हैं ना, वो पूरे एनवायरनमेंट को कैसे दूषित करते हैं ना, वैसे वाला कंडीशन रहता है ये. Should I go for another haircut? I don't think so. I don't need another haircut. Hello. This is the park bench. पहले मैं ऐसे लड़ती थी, मुझे पार्क बेंच दे दो, पार्क बेंच. मैंने बोला नो बडी विल गेट इट बिकॉज यू पीपल आर अनग्रेटफुल बिचेस. यू विल नॉट गेट इट. यू ऑल डोंट नो हाउ टू बिहेव योर सेल्फ. लुक एट योर टंग्स. छापड़ लगाना चाहिए फर्स्ट क्लास वाला व्हेन यू ऑल ओपन योर माउथ्स. नो मोर पार्क बेंचेस. वाओ. I'll come back and I'll take another shoot. Now it is around one more small tidbit I'll do, and then I'll come back again and I'll reshoot it.